Otumfou ni abemu. Onye defense minister. Onye president. Onye chese Otumfou enye the chief of defense staff. Onye sojani. Onye minister. Onye BNI agent. Enti so kire me say asogyafoɔ bi akɔkyia Otumfou. Ama Otumfou e brief you on government, military, any security status in the country. Aha na question mark no wono. Tie na tie ni. Eba government, military, any yaho Bible sem e wo Ghana. Sebio Otumfou be mu sen. Otumfou no obe mu sen. Edi ankomo, edi asem ena Otumfou ne omudi ye. Edi asem ena Otumfou ka kire omo. Afimu ena World Bank empenyufo eba ohene ena so no no ombedi nkomo. Ono ombedi nkomo no ena abrante bia ye friend Freeman'S family. Waye no ho se NDC advocate sebi. Wote abrechi a woke kan nsembi. Nsembi wo hono ma woka na wobisa se eba ne se na ade ache e de asan se ya na abrante asoko no mabi se yi na sebi enka na fefu mu mpunka wontimi nkasa mfentie binum na nso so niema na agbafo ama bibi na ye bibi ntra ena ama ne wotimi de afidie si nanimu na sebi wakasa editia chiame wakansa mananka inni kwansa wakansa wo hene netumi sesebi wo hene any World Bank shia ekaso kwajebusia babaye niema pi sa brante kuro ya emre bi no ote ho na wode yira etoto sebi eye Dubai ken ho no wakase Dubai ken wo hene friend ho so ye ken na Dubai ken eye development na wono kro na sebi ne nyansam no wanhu se Dubai eye monarchy ena sebi Ghana so eye democratic rule enunti no o mine sika o mojeji na wo Dubai no ken no ho royal family no ho ena ekọ wanhu saa de na enhu saa nyansa no de to so bio o kan de wo ken Nyankopon ya dom ema World Bank ba wo hene ho ema wo hene de to nanimu a enam sebi se ye tanyu se ye din yu ena brante no sebi o wa brante afa no wasiso a wo bobra a wonnim ne kyena watena se no woka na nka sebi obi a wo ka se wontimi nyam puntunjuma na se nyame ya dom na World Bank ba de brante ni vre fi no ho se wo mpa de suenti wan hwehwemu ehunu se World Bank de kan by 2015 ombaye na omampanyi Mahama abreso no mo baaye ombo omampanyi Mahama abreso no mampanyi Mahama ne wasantanyini tu anamo bi ema anamo no duru baabi ena aban sesaye baaye enti enam so ma ne kamu omampanyi Mahama sa baaye no ena sa brim wo sa baaye no ena baabi omu ye duru ye na ka kwamu no World Bank asa babiumu ena omonne wo hene ene sebi omampanyini esaye de atena so bio honom no Freeman na branti no enam se wonim hwi ni nti no wanhwe hu se omommaye na omobaye enye nnemmaye na emomaye mmaye a ache omudwuma nanka enhyehye a na eda World Bank ene Ghana ne asanteman tamu no na ye 15 years 10 to 15 years project ena na eda omone sebi eda wo miensa entamu na aban sesaye no ebaaye no ene tekodaye abrante na ehunu na emomu no enam sesebi so sebi nyado entitiye ni ne mu ne ntino wotena ase kan de wope enam so benya won so omotese wono a na omozo edi ne chie enu ada ena sebi UK advanced team omo student a omo anadesuafo a asrafo adesuafo omo no esom ede ye aduanan emienu
wɔn ɛbɛsra wɔ hene anaasɛ wɔn bɔ wɔ hene na so bɛsra wɔ hene nhyira ɛna sɛbi deɛ wɔ hɔ no wɔ hene ne wɔn di ho nkɔmɔ aberanteɛ no ahwehwɛ mu ehu no sɛ wɔte sɛ wɔaba no a wɔkɔfa asɛm no firi ɔpɛmsoɔ asɛm a wɔ hene kaeɛ no wɔn pɛ tie ɛsan sɛ nyankopɔn adwene mmienu na wɔbɔ de maa yɛ no Freeman no wɔ ni bi enti wɔtena sɛ kasa ɛmfata sɛ wɔn mpo sɛ bi ne bɛrima no bɛntimi nka nkyerɛ no no ɛno na wɔtena sɛ a wɔka ne nsɛm a wɔka no sɛ ɔhene ne tumi sɛ sɛbi so sɛbi nya dɔ ɔbɛka security ho asɛm ensɛm a no ɔhene ka no mom yɛnkɔtie mmra sɛ ɔhene ka bɔne bi wɔ mu a sɛbi sɛ ka deɛ wɔka yi a mom yɛnkɔtie mmra. I welcome you to Kumasi on this visit. And it gladdens my heart to see you here in the palace. Sure. And I'm sure they must have taken you to the museum and other places in Kumasi to see where we are. So, looking at you is just like looking at my army officers who are here. General over the general officer commandant and his people are similarly looking the same, doing the same things as you do, looking after us, protecting the country, and then to make sure that there's peace within our borders and everything. So we on our part are also making sure that our people live in peace, and therefore trying to make sure that peace evolves everywhere in the part of Ghana. So, you know, Ghana is democratically elected. We elect our leaders and everything, but we need peace to develop. So my duty, together with the traditional authorities, to make sure that there's peace everywhere. And therefore, we make sure that we adjudicate over issues when there are conflicts in communities and everywhere, so that the government would also can have peace to do its developmental work. So that's exactly what we also try to do. We support the government of the day to make sure that, like a development catalyst, so that we make sure that our people have development and then have peace in relation to education, in relation to health. We do as much as possible to complement what the government does. But Ghana is a peaceful country, democratically electing our presidents. Elections come and go, but fortunately, we've been able to sail through all these issues, because if there are any issues, there are elders like us who would also be able to complement it by talking to the politicians to calm down. Fortunately, when we speak to them, they listen. And therefore, we've been able to move through as it is done. A true example is what happened in December, where we had elections and proper handing over and everything. So, in a nutshell, we live in a peaceful country where the rule of law, constitutionality, the rule of law is most important to everybody. Human rights are also very much respected and everything. We are here, the west coast of Africa, and then in the Sahelian, that is where our concerns were. But I believe our soldiers here have been doing the best to maintain our borders and security for us. Recently, there has been some communal skirmishes in the upper top of the range of Ghana, where closer to Burkina Faso. But we are doing every effort to make sure that we have peace in that area. So it didn't allow for the penetration of terrorism and everything to come in. So fortunately in Ghana, I can assure you that we've been blessed with humility, understanding. Each one is her brother's keeper, and therefore we move on. Tribal wars are not here because we all live. Religious wars are not here because if you're a Christian, if you're a Muslim, if you're a traditionalist, you are respected. Everybody accepts that, and we live in harmony and everything. So that is exactly what we are doing.
I have confidence in the armed forces. They're doing very well, but they need support also. Sure. Equipment and funding and everything. Funding alone cannot, when they have to go, when we call them up, for example, some of the equipment that they need. Sure. I know Britain is also going through some tighter moments, but you do better than us, so we need the support. The training and everything is one, but the equipment are also some of the things that will require to support them in their training and everything. Sure. We thank you, and I believe strongly that during your tour of Ghana, you've seen so much, you've been told so much, you've gotten to know the history and everything. So we thank you for coming. Sure. And you're always welcome to come to Kumasi anytime that you want. Sure. Thank you very much for this afternoon. Sure. Sure. Asama wahene kan yi nenie. Do wahene kan ye na say, mentifie poye femu no. Ebra sebi soja aban ebetu Burkina Faso aban guye no. Etuate dom bi a won omoso soridi ti a soja aban no wo Burkina Faso na nya asem ketwa. Oman Ghana de hye no dodo nara nim se de ekoso e wo mentifie poye famu no. Enya fedi agro. Enya de ketwa kra. Asrafo ne bransa no mutimi ku se etuate dom no. Enya de ketwa. Na esan se Oman mentifi apoye famu no. Ene mentifi atoye famu no. Won ni Burkina ne bohye. Eno nti se wo mu bufa so a ehonom na atuate dom ne do o mani yede. Ekire. Eno nti eduru brebi wo ha eduru brebi na wo mu ntimi nkwa afuo mu mpo. Enkwada ntimi nko suku mu. Na onhu baabia. Omotifie mpo a na omuyem hyehye wo mo. Eno enna na Euro Santahene ka ho asem. Asem a wahene kan ye no. Do wahene kan ye ne se wo modie omode omoye ahemfo. A Nyankopon de omaye de ama wo man no. Na Ghana de eye dodo mamu amra bata ho ye to aba. Na tumi a Nyankopon de ama no no. Ene se wodi betu amanyofo ne fo. Na Nyankopon so adom. Amanyofo bia na sa aban bi obebe bia no omutu onfo a wontie enu mpo ne nam so ma abato yeto ne December yimpo no ede asumdue ba ya da ne da ya na omuhu no wo nyina ahwe se omudi mpuntu beba asumdue beba yedie beba promprom ye beba wo mayimu na bambo ho nsem so de se de omunim ne dada no omo ba ye no so no abrante ombedi namba akomako enum ewo my Ghanaian enum no ennan no ni nyina no omo won kan omo ne chief of defense staff military heads any offense interior minister any omo intelligence omo ntimi mma Ghana without the permission of the president. It is how 4 days no omo bae no omo ntu amfan wiem no mbesi asantememu omo fan crime ene yedi omo femu ansa no omo be Kumasi no ene chief of defense staff ene de won ba ya na and omo fiti prekope na omo fi UK ninti omo fiti prekope na mba de bi eya ma mo me mfa etan so me nda sabi ye ignorance did sa eya ma mo me nyesa ade bi wo hono ma ya hya ase ne ye se ye kan ye wo views enti ye kan ye nsem bi ne ya fa ye ho adida bi tumi e wakasa echi no dodo mamu amra bata ho e baaye no ameyi no me ne nhira ne wakasa echi na every ho wo ya branti afa ne wasiso o ye wa manyosem ye wa manyosem wonim nyansa nsen ye o mampanye Dramani Mahama da bi ye ka security intelligence 1% kora woni bi si ye ka ade ye threat to the nation's development and as a nation's security and as a kwan ye fa so ye tu ye ku
editu abengua 1% of it no kra no woni bi enti say ye ka say wo ka say ye ntia a friend say aban ne nye careful ama men ka say monchiro empanyimfo na anaso won a wo no wo ye adwuma ma won no wo ho Freeman'S bo mode ne ben wo mo asa wo predodo ben wo mo na ade e wo se wusua no sua efiri won ho amanyosam de wo betimi aye wo nsam betimi aka e de ache na emom nananom nsam ne de wo kan ya no ahwe ne ye because ebia se de wusi kan wonsam ebia na anam ye ro santehene so ama teku bia ba wonsam ama wadida wunnim because wo mpa adusua na wo mpa mfifi monte no wo te da sabra no ama okra so eni de obi ye chi nkwankwa ye bi na wasaye wewe enenam ade a wonte ase ne ya benka bi asemba beto abonte na opese oka bi de kan pempanyimfo a wo munnim de na ene wo ntena ase na ene wo nni nkomo enti sa no ba na obetena ase a wonna de wo mu nyina adi mpie sa na mo wunsam a obebie wa no obeka no badwemma ne betie eye sa ne tie sa wo ka sa won wa wotu ade aguye no en ka sa menchiro 50s asam a woken ene 60s e bana asam a woken no ade a wote na tosam bomode na tena se na nkesua mu yi ansa na wo ye analysis bi a wetimi aye analysis ne yi tena se pa adusua ne suade o pa adusua na wusua de wia no wapempani atena se no makere wo kasa no ahu se de obesi aka wonsam ayede afa na esa se kasa bia wo hu nsunsanso afa no wasisu a wo bobra wo nuru ba bia enti niam bi wo ha wo ya no wetitia so na bicycle de sane fira ya na ede ne mun kai ne hu se wo firi na wo sane no asase be de so na wodi kosie anasa afro mu na wo kwakotie mu ne nyina ne gina wo so e wo se de obesi aye wo niema da me ka me se dodo mamu amrabata ho abayi no ho sebi so sebi nya do won wa sebi wo monwene se nipa no wo be di dodo mamu amrabata ho achi ase wo ho ase wo mo bra enam de yo mo se nne wo mo benya nti empanyi se de wo ye hu ni hu se wo ye adwuma de ama NDC ne mom de yebusa wo ne se empanyi na wo ye adwuma de ma wo no busa wo so makasa de atia sabi wo hene da wo mo so de na se ye mo mutumi ya wo mo ba hemfa wo mo ba wo hene ho ana asese niam pi bi wo ha wonnim na wo hu so da esan se ye hu se wo de wo yefu ne nenam enti da ye ma wo sika anase da ye ma wo de beto aduane de kakra bi ne de ama wo ne ya hyew se kone koya ade ni kwansa wo ye esan se ye hu se hwi ni wanim eya na mpanyi wa asem bia ya no mutaka onse se bi wo po bi ama na ya ade fia ye pe obi ahwi ni nanim obi ahwi ni nanim obi adachi bi ni nanim wona ne ye pe no esan se ono angasa wase no ho dada bibi ni nanim to ono ye ma na ade ase ya ni amana ye esan se no mi ono emu no se bi wo ye busudie dada enu nti hwe eno ana no hu busudie minim bebia wo firi die na ujai ne ntamwa ebeboa enti kone kotie mu yi ne hwemu yi ne ye ka security ayi a ne ye ka bibia wo memu a se ye ka security things ana se ye ka efese bambo hunsem na san kenye wo santehina asemwa ade enti na nkaye ana da bonde ye frɛ no wonim de yakoso wo kokoamu a meno wunimu a yenye nimu wunimu hwe ti menye wo ho se wunim bibi from 2000 ebepem 2024 wo ka se ye to aba ne wiya de wo ho se ya kan aba ne ya wie ne ya bo aba no wo ka se ye sa wo ho wo ka se no ano no eya na de munnimu no
ɛna ya na edoso eno nti de mu nim ne doso 2000 abra na omampanyin kofo eba bebe di ade no once from PNDC eba NDC ansana 2000 yeto aba ema omampanyin kofo nyaaye de ekoso omo ye anase de ekoso no unim no okokwam Ashanti Declaration enam so mama enam so ema omampanyi Mahama eba beye president sabre no ayero santahene ma amanyofo ni nyina be hia e wo Kenya University Great Hall ema wo nyina do mo nsa be hye kratase MPP ni NDC sabre no na nado danko ekufuado na ne last term ena na wo kono sene wa gina enu nti na ne bra na etwato no wo gina wa MPP din mu no ena no wodi gina enu nti amanyofo de no mo ye de ya no mo ye no ya na edoso enu nti se nanka yero santehene na wonwe no man no ho na nanka wonnim wo man no security a enka Ashanti Declaration enka wanfre MPP ni NDC nya do mo nsa be hye krata ase no o kyero sei do obedi nkunimu no obi abeta na chi na do obedi nkuku nso beji atum se wadi nkuku eno ene de omampanyi Mahama ebaaye no ye de omampanyi Mahama baaye na de na MPP fo de na amanyofo no mu bi anka amanyofo no mu bi ka se Yero Santehene ye NDC ni se bi chiame ye NDC ni ena chiame amma offenso ema hene ede na kunya sabi ede akwakoye tumi di ama NDC ama omampanyi Mahama ba sabre no na Yero Santehene enya security threats emfa ma wo mebo ana sabre na wusa enti de mekan na wunim de etoso biu so ebra da bonsensem no so de ye no sabre no na sebi Yero Santehene no onye security threats ho oba behwe mane siesie ye e ma somdwe bae ebra na ntokwe koso Cote d'Ivoire Yero Santehene ko intervene ye nam so ama ntokwa na ntra mfa ma Ghana no sabre no sanchiremu ya na Togo basabasa ye na esi ye Yero Santehene koko siesie se de be ya entremu mfa nwura voter emma Ghana no Yero akwa intervene ye no sabre no na Yero Santehene no onye security threat ebra na sabi Cote d'Ivoire ekono na Yero Santehene kwa intervene se de be omoso entinsi bono emfa nwura sabi oman Ghana mu no sabre na Yero Santehene no onye security threat na se na ebiasi wo Burkina Faso na se Yero Santehene ka ho asemwa ana afi no start politics enti ade bia ya na fa politics ade bia fa security yi hu no ya wonte ase ene de Burkina Faso de ni sie wo hene ka ho asem no afi no atibi enti na meka hwe so kone kosua na ye ka in defense security intelligence ana se ne ma ye hwebo ye ho ban ma Ghana ye bambo gina ye naso a ye yi wo Santehene free mu a enye yie esanse wono na ye agya edema oman no enu nti mpanyimfo na asabi eye wo se wo ye adwuma ma won no nenso so no wonim de wo ye no ben won na nsem bi wo ha ye mie biani se wo se ye biani a ensansem bi se ye ka kiro banyansafo ene ye ka kiro bi okura no mum enye obi asabi wodide men ya sabi wo kesu ane ne nsem toaso no omumum ne ye kansem bi se kire won wadwuma ne ye de ama won na wo ye de aka ne jai senka wo mo ba wo hene ho no senka ni kwanse wo mo ba nko mama enti yenhwe ne yentoto ye ne maye ne yenhwe ye nsem ye na de a wo hene enye ne de ya no onka ho asem tumi no Nyankopon de ama ne dada ompetumi nyehwe eye ne de dada
animonyam Nyankopɔn de ama ne dada ɛno nti ya na da yɛ ɔkɔ so hwɛ ɛno nti na da de yɛ ne de no wɔka ho asɛm ne nsɛm wɔ wɔka no nso yɛ tase ɔbɛnyansafoɔ ne tena ase wote da sabra de a wonte na seda nti yɛhwɛ ne yie why Freeman hwɛ ne hwɛ ne yie ne sua de ansa na wobɛtena ase a waka na da asa woka de wonnim dodo na woka so de wi a wosi se de wosi ka no asa wonnim de woka nanso wonnim hwee wo de woka ne nti yɛ sua wosua wi ano ababeka why na hwɛ so benya bi aka World Bank de ana woka ho asɛmi initiative pii wɔ hɔ ne development pii bi wɔ hɔ no so a ɔmanpanyi Mahama je ɛwɔ asantemamu a na yɛ through that initiative nti na meka sɛ yɛ ade a ɛna ɔbaa yi nso ɔmanpanyi Mahama baa yi nso asaso de biem development ahodoɔ mo baba bɛyɛ no ɛno nso through that initiative nti yɛ anamo no ɔsantehene yɛ anamo no ɔhene tuuyɛ ɛna duru baabi na kaayɛ kejetia de a yɛ kan kejetia nsɛm a yɛ kan nyinaa ɛyɛ through that initiative ɛyɛ wɔ hene ɛne sɛbi ɔmanpanyi ne Mahama ɛno nti yɛ wasɔ de prɛko pɛ sɛ wo ba bɛyɛ amanyɔsɛm a tena ase ne sua adeɛ tena ase ne sua adeɛ na nneɛma pii wɔ hɔ no mo a wonim ɛnti sɛ nam yɛwɔ santahene nsa so ama asomdue bi aba ma wo di bi ama ne dɔkɔdɔkɔdeɛ bi aba ma wo wadi bi na wonim beebi efiri a na sɛ wo kɔka asɛm bi de tia no a ɛda ne gya de ban nti na meka sɛ nneɛma a wonim no ɛdɔso ɛno nti ansa na wobɛka asɛm a wonim de kan pem na wohu mu wia ansa na wasɔ afidie de asiw so data de ɛfo nneɛma mu na kyerɛ asɛm ne ane mu du ɛnti Freeman sɛ de ya no wasɔ wugya no ɛyɛ nyabotre sɛ de bia wo kasa badwemma bɛyɛ de ebetie ɛno nti wo ka asɛm no wia no odi kan asɔ ne so wo busa wo sɛ asɛm me kan de wo tie no obenya nhyira ɛbɛyɛ mfasode ama no na me nso so ayɛ no me de ama me na sɛ bɛyɛ nhyira de ama me kae de hu sɛ no me ne nhyira ɛwɔ kasa akyi no dodo amamu amara bata ho no ɛnyɛ mfirim kame ayɛ sɛ asɛ sɔre a ne yɛ ka asɛm a obi anim sɛ wɔfa wɔ hene din no wɔde ka asɛm a ɛkɔ no sɛ de wosi pɛ no ɛno nti ɔsɔde ya no wɔte asɛm bi a na wɔsɔ afidie no wɔde asie so yɛnyan saa ne yansɛ yɛ ho yɛnyan saa ne yansɛ yɛ ho wo yi wa manyosɛm a yɛ wa manyosɛm nananom nsɛm deɛ yɛ hu firim na ade a wonnim no woka bia ɛnyɛ yi medin ɛde Mmame Fauzia otwe de mponyankopɔn yɛ adoma yɛbɛhyia makram